So in this series of videos, we'll be discussing the methods on how to solve for the slopes at supports, okay, of simple beams. Okay. Now, given the sa situation in which we need to find out the slope at the supports of A and B of the beam. Okay. Given na natin ka na applied na moment din which is MA. Now, MA din gives out a rotation na pana rotation na kwan din so tendency is that our beam will bend this way, okay? Kanang yung bending anak niya mo kwan sa deflection nga in a way. Now, with this deflection na sa dayan, we have a corresponding kwan anak niya rotation na sa dayan at the supports, okay? We need to find out kung saan siya ang problem kay ibala na to sa siyang mga panato values for theta A and theta B, okay? Dagang mga pamagi kwan diri. This time I would like to choose kwan. Siya na Castellanos theorem. For no particular reason lang yun. Diba? So, Castellanos theorem. Ako lang siya label diri na MA is our real na moment, okay? Real na moment. Whereas ang ato din kwan din mag-add man sa taga ng fictitious po na kwan load, ba? I'll just call this as M na gamay, okay? M. M small is our fictitious, okay? I chose Castellanos theorem dito, okay? Kani tsada sa siya kay as I can recall, wala ko nakahatag og kwan. Kanang example nag-involve bitaw kanang rotation, solving rotations via Castellanos theorem. So, in order to amend for that deficiency kana lang gamiton. I know this is not the most convenient na pamagi pero patch gapon. Okay? Now, di sa ta mag-imagine aning ko na. Ay sa ni na kaning fictitious moment. Just think of MA sa. Ba? Now, if MA ay if MA na tong giyunaw na load patuyok siya dito, di ba? Ang atong kwan ana, we need to compensate for this rotation niya, counterclockwise rotation. So sa may kwan niya, it has a reaction sa paana dali dapat that is clockwise, okay? So solving for kwan reaction na niya diri, that should be unsa MA over L, okay? Okay, MA times L then is equal to MA. That cancels out. We have equilibrium. Okay? So, ano na siya. Now, kung equilibrium na sa itong listuran diri, we have a load that's going down. We need a load that's going upside para iyan ang ikuan, para retain na itong equilibrium. So, in other words, kanina sa siya diri, that is equal to sa MA over L. Okay? MA over L going up minus MA over L going down, that is 0. Okay? So, equilibrium na ta. So, nasolban na nato ng pandan ni. Fictitious moment. Diretso rin po, auto na nato ni siya para dili na magkuhan. So, unsa man siya M over L. And siya din this is M over L. Ano ra? Nasolban na nakuha na tong reactions niya. Okay? In this case, in diri, I would like to take a slice diri. Sa kuhan niya din we have Canadian siya diri and then na din siya diri and then ang distance niya pa yung din 2 we have x ba we have a moment din diri na kon internal moment, okay? So nag-block ko din kay in order to kon sana ka na ma-differentiate na to mga kon ba real o fictitious, okay? Moments na kuan fictitious muna siya si red. Moments that are real muna siya tong kuan din blue, okay? So we have this kind of free body diagram na dayon, ba? For that case dayon,
I would now move on to Canada and dere. Summing up moments na sunta. Summing up moments sa x that is equal to 0, di ba? Which our m would be equal to sa kani siya multiplied by moment arm which is x. Okay? This is our first ma over L plus m over L multiplied by x siya. Minus din kani siya dili. This is kani siya positive man siya. This is clockwise. This is counterclockwise kaning kuan din ni panahon. So muna siya ma-minus na siya. MA plus M. Okay? So we have something like this. Diba? Akuha din siya i-group together tanan MA o M's. So this becomes unsa plus MLX minus ME minus M. Okay? So kung siya pares-pares din diri, this should be equal to sa MA ako lang siya negative MA plus MA LX siya. This is one group plus sa negative M plus M over LX. Tingnan na yung one expression. I would like to factor out MA. Okay? So, sa nga na case din diri, we have MA negative 1 plus so siya x over L. Diba? Plus M negative 1 plus x over L. So, we have something like this. Diba? This is our M. Atay. Di pa. Gusto na ako second. Further simplify. We can have this. M is equal to negative 1 plus x over L. Sa MA plus M. Something like that. Sige lang, ito lang sana siya kuno. Now, gusto kong balik din yung expression. Pwede mo damo ko ano. Ay, gusto kong mag-solve para sa itong kuan. Kini. We differentiate that with our fictitious moment which is small m. Diba? If ato ni siya i-case sa ingon ani, we will just have kanina ko. Kana. Faton siyang basihan sa ingon na ato makuha na kuan din is negative 1 plus x over L. So something like this. If I were to kuan na wala ko na ako fictitious moment, so I'll just kani siya mawala na siya. So that would just result to sa MA multiplied by negative 1 plus x over L. So something like this is there. Okay? So, ako lang sa siyang ikon kadyo. Allow me to erase to make room. Okay? So, na naman ito yung mga kwanda niya. I think we can proceed to the Castellanos theorem na dayan. Castellanos theorem, we can just say na din dari na for slope calculation. Okay. Say nga na rin ang case din diri, we can have sa 0L, we have negative 1 plus x over L MA negative 1 plus x over L dx times 1 over EI. Diba? Ang siyang 1 over EI ako siya paggawas. It's 0 to L
MA pod. I think that can be factor out Japan. Factor out Japan should go as. And unsa? Negative 1 x over L squared dx. Diba? So, atwasa na siyang konon B. So, ang ito pagsulbadan niya. Now, for kwansa ta, for the integral 0 to L, negative 1 plus x over L squared. I know some of you guys are kwansa na, gikan sa ko sa integral calculus, so I think you're familiar with my ways, but I find the most complicated term ani siya diri. Nga ako din siyang kanon. Muna siyang himunog. So na dx over L. So we can just say that dz is equal to sa LDZ equal to dx. Ba? So when x is equal to 0, what is z na po dayon? When x is equal to L, what is z na po dayon? Diba? Okay? Sige. So we have this. What is z? So negative 1 plus 0 over L, that is sa negative 1. Okay? When kuan dayon, x is equal to L, so negative 1 plus L over L, that is 1. So may muna siya z is equal to 0. So this integral na din over here, this becomes unsa 0 and negative 1 and 0. Okay? So this is unsa z squared multiplied by dx, which is equal to L dz. Okay? So L can be factored out. Then we can integrate na din diri, di ba? This is z cubed over 3 from negative 1 and 0. So nga na case din diri, we could say na dayon nga this is 0 minus L negative 1 cube over 3 ba? So negative 1 cube, that is negative 1 times negative, that is positive. So this is unsa na din siya, just L over 3. So we could just say na lang din diri that this entire integral here is just unsa L over 3, di ba? So in other words, ito din kuan din diri, theta A is just unsa MAL over 3AI. Okay? So ating ano na klaseng expression na dayon for theta A. Okay? So let's continue on. Paano na sulpad si theta B? Okay? Notice na wala na i-erase ang mga kwan, real stuff, real moment. Ano man, para kwan lang, convenience. Also, it doesn't really change yet the kwan yet, the mechanics yet sa itong structure. Okay? Just as long as you know to isolate lang ginan mo siyang fictitious, what is real and what is fictitious, that's easy to kwan then, to comprehend yapon, to play around sa. Okay? So, muna din ang ginasagol-sagol. Now, kato ang fictitious moment kaya dari mga to sige apply. So everything changes na dayon kung atong isolve in contact to B. Yung fictitious moment atong storyan. But for real, wala man to change. So still stays the same. Okay? Sige nga. Sige nga na case sa dendry. Apply the moment na sa dendry at kuan B. Okay? So ating moment. Now, if a moment is paana dito, then we need a counteracting na reaction niya mamukuan pira diri. Ba? So, M times L din natin nawag din diri. Okay? M over L. Rather. Na siya. Now, okay, M over L times L, that is M. Ba? But that M is clockwise. So, mag-cancel out na rin siya.
Same story gapon if natin panahon na ML saka gyapon. I think ako na siyang nastorya itong last na sample. So, ano na siya. Now, if that is going down, then singanin na case din diri is unsa. So, pasaka din ina sa din siya panawag din na M over L. Wala siya moment noon involved, so parts ra. Okay? So, if that's the case na din diri, kinasolve na dayon ba? Summing up moments at x is equal to 0. M, kauban sa ning basic MA. So, or rather, I can just say na din dara na from that over x sa L minus M over L x minus MA. Okay? So, you have something like this. Now, if ako na siyang i-ko na din diri, group together na ako na siyang doka MA niya, i-factor out din ako siya. I'll just say negative MA plus MA L siya. Diba? Parenthesis lang ako siya para dili ta makuha niya. Negative M over LX. MA negative 1 plus X over L siya. Plus M negative X over L. So this is our M, in which katuwa ni siyang ikuan din diri. Gusto ko makakuha og partial derivative niya. That is equal to sa negative X over L. Okay, this is annihilated kani siya. Kani rin mabilin. Okay, so at nga siya partial derivative niya. Gawas pagidayon diri. If I were to ignore na i-apply na ng fictitiousness niya, kanirang ma-retain din na term. So, MA multiplied by minus 1 plus X over L. So, we have something like this sa dayon, di ba? Now, ana lang na siya. Give me some time sa mag-erase ako dyan. Okay? So, we now proceed to Castellanos theorem na rin na calculation. Okay? So, for this then a case, we have siya, that is negative X over L multiplied by M, which is unsa MA negative 1 plus X over L. Okay? Yeah. 1 over EI lang din siya din para ma-compensate na kanina term. So we have something like this, diba? I can easily factor out MA and EI. So, MA over EI and then ako ito goes. Yeah. 0, 1, 0, L. I'll just have unsa negative X, L, negative 1 plus X, L, dx. So we have something like that na dayon, ba? Now, dili na ako i-show ang ano yung computation na yung integral. Okay? Just go for integral calculus na lang din. Ito lang ganyan ang ipakita kay para makabalo mo sa passes. But basically, kani siya din this is just equal to L over 6. So, hulog din siya din na MA over EI times L over 6 theta B, in which we could just say lang din dara theta B is equal to sa MAL over 6 EI. Okay? In other words, kung si theta A kay 3 man to siya, ba? Si EI, ba? In other words, kung 2 theta B is equal to theta A. Okay? So, nga na case.
So we're given another problem din which is to determine the slopes at the supports of A and B of the beam shown ba? But in this case, ang atong kwan din is a moment is applied at B at nga na yung rotation yun introduce. Although we can use katong kwan analogy ay kanang common sense na technique bito para masulbad na ang bala nato na kaya this is MBL over 3EI nga kanin siya over 6, di ba? But let's just try na kwan. Ito siyang sulbaron na kwan. Okay na. Mano-mano gyapon na pamagi. Pero this time let's try another method kita sa kay itong Castellanos theorem, okay? Now, for this case diri, conjugate beam na sad ta. Tingnan itong conjugate beam. Okay, yung mangingon na mo ang paborito. I think ako gyapon na na-mention but kuan mo gud siya kanang sana. It's very convenient na pamagi. Mas dali siya. But wala pa ta, di pa ta maka-conjugate beam if dili na to siya ma-evaluate din sa una. You have to keep in mind that nga tuang reactions din siya this is unsa. If this is MB, then this should siya na i-counteract na niya. And this is unsa MB over L, okay? And kani sa diri mo naog na siya, that is MB over L. Now, let's try to draw the moment diagram sa niya. Moment diagram by parts. Okay? Now, for this case diri kay kani siya, ngayamang kuno na tuyok pasaka man di man siya tong paana. Now, so this is a positive na kwan. This will result sa positive na rotation. So, ana na siya yung moment dayon. This is unsa MB over EI. Okay? Saka siya. Now, if kaniya itong tanaw na po dayon diri ni si kuan negative MBL, naog man na siya. So, labas ana siya din. Triangular loads. So, ana rin. This is unsa MB over EI, okay? Okay, MBL times kuan L, that is MB. Divided by EI dayon man na siya. Okay, so we have something like this na dayon, di ba? Now, atong kuan ano siya, let's try to assume directions ano niya. Ano siya, ma-assume ko na atong kuan dili panaog siya, okay? So this is a RB prime. Yan, kani sa diri na output siya. So this is just our RA prime, okay? In which RA prime is equal to sa theta A, okay? In which RB prime is equal to sa theta B. So we have something like this as a dayon. This is our conjugate beam. Now from our conjugate beam na dayon diri, we can also for sa kuan din nato din mga calculations niya itong mga slope. So from the conjugate beam, I would like to sum up moments at B, okay? Or B prime, this is B prime na. RA multiply niya dani yung length na L, ba? RA is unsa? Counterclockwise. Ang clockwise na to diri kani si kon M kaning blue, ba? RA ug kani siya counterclockwise, kani siya clockwise in blue. So we know asa dapit ang mga kuan ni equations nato karon. What is the area ani niya? Area is equal to unsa? 1/2 times base times height. Height is equal to MB over EI. Okay? Multiplied by moment arm niya which is 2/3 sa tuwang length. Okay?
And that should be equal to kanisha. Area na niya is equal to MB over EI multiplied by L multiplied by moment arm, which is equal to sa half lang ana sa rectangle. So, na siya. There's something like this. Diba? We have to solve for that. I think L cancels out on a lot of things. So, RA plus, sa mga siya din 2 cancels out. So, 1/3 MBL over EI is equal to sa 1/2 MBL over EI. So, something like that. So, I can just easily say nun din rin. RA prime is equal to 1/6 times MBL over EI. Or just say theta A is equal to sa MBL over 6EI. Mura na itong kananglan ni sulti. Okay? Now, solved na doon siya sa moment. Let's try solving for Fy. Diba? We already know that RA is going down, RB is going down, and this triangular loading is going down. The only thing that's going up is the MB, rectangular loading. Okay? So, RA prime plus sa RB prime plus kasi rectangular loading. Area na niya is just kini. Okay, this is the moment arm. This is just the area. So, I can just say nandun dara noon sa 1/2 times L times MB over EI. Kana siya. And versus kanila din siya din which is kani. Area na niya, which is just kini lang. MB over EI. L. But we already know that RA is equal to sa MBL over 6EI. Ako na siyang kunong diretanan, himuon na to ni siya, substitute na to. That should be yun sa solve na rin siya, di ba? Ako lang siya i-kung ni substitute and then minus minus lang yun ito na siya. We'll just find out that this is ano sa MBL over 3AI. Or rather, we could just say na lang din dara na. Okay? This is the reason why ganahan ko o conjugate beam method. Simplifies a lot of things. Okay?